Jahrelang war Sie der Prügelnave der Intensivstation, die Stillschwester, der die schlimmsten Schichten zugeteilt wurden. Von Arsten ignoriert und von arroganten Kollegen verspottet. Doch alles ändert sich an dem Tag. Als ein Gruppe US Marines die Station stürmt. Den Krankenhausdirektor ignoriert und einen blitzsauberen Salat inkenbracht. Im Mercy-Klinikum in Hamburg war die Intensivstation der Unfallchirurgie Kriegsschauplatz der besonderen Art. Es war Ort Raisender Egos, hochriskanter Entscheidungen und einer starren, unausgesprochenen Hierarchie. Under Spitze standen die leitenden Unfallchirurgen, darunter die Stationschwestern, eifersüchtig über ihr Autorität watschend. Und ganz unten, praktisch unsichtbar vor den sterilen weißen Wanden, war Sabine Brandt. Sabine war 36, obwohl die schweren Augenringe und die grauen Strahlen in ihrem Strafen, praktischen det Sie Alterwerken ließen. Sie trug übergroß, verblasst blaue Cassocks, die ihr Figur verschluckten und einen überraschten, durchtrainierten, narbenndurchgehenden Körper verbargen. Für das Abreich, personal war Sabine, schlicht die Hilfskraft. Sie war die Schwester, der Mann die Bettpfannen reicht. Die Frau, der Mann die unruhigen, aggressiven Patienten züttelt. Sie übernahm die Feiertagsschichten, die Namen wollt, beschwert sich nie, klatscht die nie in der Pausenküche und sprach kaum über ihren Flüstern hinaus. Ihr direkt vorgesetzt war Lena Bergman, 26, Stationsleiterin MIT Michellos geblondeten Herren, einem aggressiv auffälligen Stethoskop und einem Masterabschluss in Gesundheitsmanagement, den Sie niemanden vergessen ließ. Lena let für das Drama der Intensivstation und behandelt die Station wie ein Reality-TV-Set, in dem Sie der unbestritten Star war. Sabine, Lenas Stimme Durchschnitt an einem trüben Dienstagmorgen, das rhythmisch Pipen der Monitor. Sie blickt nicht von ihrem Klemmert auf. Wir braucht einen kompletten Bettwechsel. Der Patient hat sich den Zugang wieder herausgezogen. Also ist überall Blut. Wenn du damit fertig bist, geh die not vorwagen im Ostflügel auffallen. Ich brauch das vor Dr. Hoffmans Visit. Verstanden, antwortet Sabine leise, jeden unertan. Sie sagt nicht, dass Sie bereits drei Hochrisikopatienten betreut, waren Lena in der Zentralstation in einem Eiskaffee nippt. Sie dreht sich einfach und ging zu Bett wir. Jemand aufmerksam genug gewesen, hat die Ungewöhnlichkeiten bemerkt. Hat bemerkt, dass Sabine nicht zusammensagt, wenn in hers Monitor das Erschrecken flackende Ingeräusch eins hers Stillstands auslöst. Puls stieg in ein. Waren jüngere Schwestern in Panik verfielen, bewegt Sabine sich MIT einer erschreckenden mechanischen Effizienz, Adrenalin auf sie hin, Atemwedge sichern, hers Druckmessage MIT einem perfekt dosierten, unnachgiebigen Rhythmus. Aber niemand bemerkt es. Man sah nur eine Stillfrau, die den Kopf von ten hielt. Die Respektlosigkeit beschränkt sich nicht auf das Pflegepersonal. Dr. Klaus Hoffmann, der Leiter der Unfallchirurgie, redet regelmäßig über Sie hinweg. Einmal, während einer chaotischen Schicht, hat Sabine leise vorgeschlagen, dass der absinkende Blutdruck eines Patienten nicht auf eine Nierblutung zurückzuführen sei, sondern auf eine seltene Reaktion auf eine bestimmte Antibiotikkombination. Schwester Brandt, hat Dr. Hoffmann laut genig geschnaubt, dass der Gesamtfleur horen kann. Wenn ich die Meinung einer Apothekerin brauche, ruf ich die Apothek. Bis dahin hängen sie einfach die Infusionen, die ich in Orden. Sabine hat nur genig und sich in den Hintergrund zurückgezogen. 2 Stunden später, als der Patient fast einen anaphylaktischen Schock erlitt, ordnet Dr. Hoffmann hastig genau die Behandlung in, die Sabine still vorbereitet und auf dem Tracen stehen gelassen hat. Lena, die vorbereiteten Medikamente bemerkt, reicht Sie dem Arzt und erntet ein strahlens Lob für schnelles Denken. Sabine stand von der US und schaut zu. Gesicht, ein unlesbar Mask, Beaver Sie zurücking.
einen Katheterbutel zu leeren. Sie sagt die Unsichtbarkeit vor. Bemerkt zu werden betrat, Fragen beantworten zu müssen. Und Sabine Brand hat eine Vergangenheit, die sie 6 Jahrelang zu begraben versucht hat. Unter den übergroßen Kassex barg sich eingesagt, sternformig Narb auf linken Schulter. Das unverkennbar Zeitchen eines Granitsplitters. In kleinen, karg eingerichteten Wohnung am anderen Ende der Stadt, verwort in einem feuerfesten Tresser, Legion ein verwonnen Absichen, ein Silberns Kreuz der Bundeswehr, und ein Gefaltet Pfleg. Sie war vollkommen damit einverstanden, dass Lena Bergman die Helden de Mercy Klinikum spielt. Sabine hat bereits genig echt Helden sterben sehen, zu wissen, dass der Titel nix als ein Flutsch war. Die still Routine von Sabines, trostlosem Alltag Zerbrach, in einem eisigen Donnerstagabend im November. Es war 2:14 Die Intensivstation arbeitete, MIT, minimaler Besetzung. Lena schlummert im Aufenthaltsraum unter dem Vorwand. Papierkram nachzuholen, und ließ Sabine die Station gemeinsam MIT einem verrangstigen Assistenzarzt im ersten Jahr überwachen. Dr. Fabian Werner. Plötzlich schreit das rot Traumattelefon in der Zentralstation. Es war nicht das übliche Klingeln. Es war der Scarf, der stringent Ton, der ein Massenanfall von verletzten oder ein katastrophales Trauma ankündigt. Sabine griff nach dem Horror. Ich sehe Deichbrand. Wir kommen heiß rein. Die Stimme de Notaufnahmers nach die in der Leitung. Durchgehen von roher Panik. Motorrad gegen Sattelschlepper auf der A7. Patient ist ein 22, Jargerman, aktiver Militärdienst, massive Stumps Trauma, beidseetige Femmerfrakturen, Verdacht auf Zerschmetterts Becken und Repensereinfraktur MIT Instabilität. Wir haben im unten Sex ein heiten Zero-Negative Judgment. Und Erblatet immer nach aus ETA zu Urenturen. 2 Minuten. Hab das Massentransfusionsprotokoll bereit. Sonst ist tot. Beaver die Son aufgeht. Verstanden, sagt Sabine. Ihr Stimme zittert nicht. Sie legt den Horror auf und schlug MIT der Flatschen Hand auf den Notfallalarm. Der die Station in Grell's Neonlicht taucht. Was ist es? Stammelt Dr. Werner und ließ seinen Stift fallen. Schwerst Trauma, Beckenserstörung, instabler Thorax, hemorrhagischer Schock, Sabine, ihr Haltung während sich sofort. Die gebugt, unsichtbar Schwester verschwand. Ihr Schultern richten sich auf. Ich brauch den Belmont Schnellinfuser jetzt vorbereitet. 2 Zentralvenenkatheter Sets öffnen. Dr. Hoffmann and Piepen und ihm sagen. Soll seinen hintern aus dem Bett holen. Wir brauchen ein sofortige explorative Laparotomy. Dr. Werner Erstart, überwältigt vom plötzlichen schwallmedizinischer Fachbegriff und der schieren Autorität. Die von der sonst so schüchternen Schwester Osting. Ich soll Lena wecken. Verges Lena, vor Sabinen. Die Lotstark und Entschlossenheit in Stimme ließ den Assistenzarzt körperlich zusammenzucken. Es war die Stimme einer Frau, die über das Ohrenbetäubend Donnern von Transporthubschrauber und Granatinschlägen hinweggebracht hat. Bereiten Sie den Infuser vor, Doktor. Jetzt, die de Pelcherin flogen auf und Nalten guggen die Wanda. Ein Grupp Sanitator sprintet auf die Intensivstation, ein Blutüberströmt vor sich Herschibend. Darauf lag ein junger Mann, kaum zu erkennen. Sein Brustkorb bet gewaltsam und sagte bei jedem Qualvollen a Tempersuch nach innen. Sein Druck faltab. 60 zu 40 und weiter sinkend, schrei ein Sanitator. Sie verlegten auf Bett 1. Sabine stürzt sich auf den Patienten wie ein Falk. Waren Dr. Werner im fussende Betts Gelampstand. War Sabine bereits in Bugung. Sie griff schwer Tramaschern und schnitt die fetzender Kleidung, det Jungenmans Weg. Als der blutige Staffiel, word ein markantes Tattoo auf dem rechten Oberarm de Patienten sichtbar. Adler, Globus und Anchor. Das Emblem der United States Marine Corps.
Dem bin hingen Erkenungsmarken en einer Blutbesse delten Ket. Sabines Blickflog zu Denmarken. Miller, David J., USMC. Etwas in Sabine, Schnappte, sich fest zusammen. Die Sterlen Wanda, de Hamburger Krankenhauses verblassen. Der Jarek von Desinfektionsmittelword plötzlich vom Phantomdruck von Schmach und brennendem Diesel überlagert. Macht einen Stillstand. Der Monitor kreischt, die Linie Schreckenflack. Kein Puls. Stark Compressionen. Dr. Werner geriet in Panik und stirs vor. Nein. Sabine Schab den, Arzt körperlich zur Seite. Hat einen instablen Thorax. Wenn du Jets Compressionen machst, treibst du ihm den Gebrochenen Rippen splitter direkt ins Hers. Was machen wir dann? Schrei Dr. Werner und volle Volle die Nerven. Während lassen, sag Sabine, ihr Stimme auf einer schreckend, todlich Ruhe absinkend. Sie were tiet nicht auf die Nordnande Arsts. Sie griff nach einem Skalpell und einer Grosslumigen Thorax-Drainage und Trat und den Marienherren. Schwesterbrand, das können Sie nicht, das ist ein chirurgischer Eingriff, guckt Dr. Werner. Sie verlieren ihr Zulesung. Wenn ich es nicht Tuesday, verliert sein Leben. Gab Sabine Zurich. On ein Sekund zu sagen, mat sie einen schnellen, prassischen Schnitt zwischen den Rippen der Marines. Sie schab ihr behandschutten Finger direkt in den Plurispalt und spurt. Wie ein Schwall eingesglossener Luft und Blut en Hand vorberischt. Sie führt die Drainage kraftvoll in seinen Brustkorb ein. Blutfloss in den Auffangbehalter. Sofort war das Spannungspneumothorax behoben. 1 Milligramm Adrenalin. Or niet Sabine sich selbst in Griff ein Spritze und druckt sie in sein Vorlitum. Weg! Sie griff nach den Defibrillator paddeln, schlug sie auf sein blutige Brust und schickt den Strom durch seinen Körper. Der junge Marine bombt sich vom Bett auf. Der Monitor piept einmal, dann zweimal. Ein schwacher, aber gleichmäßiger Rhythmus kehrt zurück. Gerade als, sich die Herzfrequenz stabilisiert, sprintet Dr. Hoffmann, der Leitend unfaltrig, in den Raum, nach dabei seinen Kittel zu zuknüpfen, mit Lina deit auf den Fersen, Zerwel und Verger aushand. Dr. Hoffmann warf einen Blick auf die Blutüberstrombox, die perfekt eingelegt Thorax-Drainage und den stabilisierten Monitor. Sah Dr. Werner an, blass und zitternd, und Dan Sabine, die ruhig Blut von ihren Armen wischt. Ostgezeig nicht Arbeit, Dr. Werner, sag Dr. Hoffmann und trat in es Bett. Ein Notfallthorakotomie unter diesem Druck. Das ist Arbeit auf Oberarzt Niveau. Sie haben diesem Jungen Gerade das Leben gerettet. Dr. Werner auf nicht den Mund, die Wahrheit zu sagen. Aber traf Sabines Blick. Sie gab ihm ein Scarfs, kaum Warnebergs Kopf schütteln. Dan, denke Dr. Hoffmann, stammelte der Assistenzarzt und sah auf sein sauberen Hand hinunter. Lina, belt Dr. Hoffmann die Stationsleiterin an, übernehmen Sie die Dokumentation. Ich will diesen Patienten sofort in den OP. Schwesterbrand, treten Sie Zurich und Rahmen Sie dieses Chaos auf. Sie verbreiten überall Blut im Flur. Ja, Herr Doktor, murmelt Sabine, die Schultern wieder sinken lassen, während sie nach einem Wischmopp-Griff. In den folgenden vier Tagen klammert sich Corporal David Miller eines Leben. Das Krankenhaus samt Vorklatsch über den Jungen. Getas in den Marine in Bett 1. Als bekannt word, das ein Hauptkorridor in Fannerist war, der Kurzlich von einem harten Einsatz im Nahen Osten zurückgekehrt war, which die Krankenhausverwaltung ein Goldgrube für die öffentliche Kiezarbeit. Director Herr Dr. Karl Steinberg erschien auf der Intensivstation MIT einem Fotographenium. Sie erfuhren, dass Millers Vorgesetz gemeinsam MIT mehreren Hochrangen Militäroffizieren der Nahe gelegenen Bases kommen wurden, ihm einem Ausland verdient Auszeichnung direkt im Krankenhausbett zu überreichen. Lena Bergman lief zur Höchstform auf. Sie tauscht die Schickplan, sicher Zustelen,
Das Sie als Millers primer Pflegekräfte für den Tag des Besuches eingeteilt war. Sie versiert Haar, trug mehr Make-up auf und Schab Sabine praktisch in den Abstellraum, when Diver Waltung vorbeikam. Sabine, ich brauch dich am Nachmittag auf Bettpfannendienst im Westflügel. Or niet Lena am Morgen de Besuches in und Richtet Namensschild aggressiv aus, die Medien werden hier sein. Das Gesicht der Intensivstation muss professional worken. Und ehrlich gesagt siehst du erst aus Belieb, einfach, außer Sichtweite. Naderlich, Lena, sag Sabine und Nam einen Staple frischer Handtoucher. Punkt 1400 Hours or schwangen die schweren Pelteren der Intensivstation auf. Das hektisch Jeplapper in der Schwesternstation verstummt augenblicklich. Durch die Touren marschiert Trupp US Marines into Delos Jebu gelten Paraduniformen. Under Spitze lief Grobkorniger, Eindrucksvoller Oberst MIT, einer Brustwahlordensbander, gefolgt von zwei Hauptmännern und einem Trupp Hauptdekorierter Unteroffizier. Ihr Polyurten schuklickten in erschreckender Gleichmäßigkeit auf dem Linolumbaden. Director Steinberg stolpert fast über sich selbst, als eilig nachvorneilt. Kammerfreundliches Lächeln auf dem Gesicht. Lena stand direkt hinter ihm und posiert perfekt. Herr Oberst, willkommen im Mercy Klinikum. Steinberg strahlt und streckt ein Hand aus. Ich bin der Krankenhausdirektor. Wir haben Corporal Miller in absolut bester Weise versorgt. Darf ich Ihnen unser heldemutige Stationsleiterin Lena verstellen, die unermüdlich in seiner Seat war. Aber der Oberst nahm die Hand des Direktors nicht. Sah Lena nicht einmal. Die kalten, stahlgrauen Augen von Oberst Wilhelm Braumann fegten über die Michelos Schwesternstation, und den Kameras vorbei, und den verwirrten Arsten vorbei. Sein Blick ließ alle glanzenden, wichtigen Menschen im Raum hinter sich, bis sein Augen in der weit entfernten Echterstation hängen blieben. Dort stand Sabine Brandt neben einem Biohazardbehalter und hielt einen Butel MIT Schmutzseigerwasch. Der Oberst blieb abrupt stehen. Das Blut, which aus seinem Gesicht, sofort ersetzt durch einen Ausdruck absoluten, unverfälschten Schocks. Mein Gott, flüstert Oberst Braumann. Ignoriert den Krankenhausdirektor vollständig. Schab, sich in einem fassungslosen Dr. Hoffmann vorbei. Der Gesamtruppe Marines folgt ihm und marschiert schnurstracks in der VIP-Delegation vorbei. Ihr Blick auf die Erstschafft, unsichtbare Schwester MIT dem Waschersack direkt. Sabine erstarrt. Der Schwerbutel glitt aus den Fingern und landit MIT, einem dumpfen Aufprall auf dem Boden. Der Oberst blieb genau 2 Fuss vor stehen. Schmettert seine Absätze zusammen MIT einem Null, der durch die totenstill Intensivstation halt. Langsam, bedachtig hab, sein recht Hand zu einem messerscharfen Salat. Hinter ihm taten die beiden Hauptmänner und der Gesamtruppe Marines exakt dasselbe. Stabsfeldwebel Brandt, ma'am, belt Oberst Braumann, sein Stimme zittern vor einer erschreckenden Mischung aus Traue und totaler Arbeitung. Es ist ein sie endlich gefunden zu haben. Die Gesamtkrankenhausstation hört auf zu atmen. Die Still auf der Intensivstation war absolut. Das rhythmisch synthetisch Pipen der Monitor schien in einem hohlen, fernen Echo zu verblassen. Director Steinberg stand volliger start, sein jetflecked Hand nach immer in der Luft ausstreckt zu einem Mann, der seine Existenz vollständig ignoriert hat. Lena Bergmans Kiefer war praktisch ausgeklingt. Ihre akribisch geplante Fotoopportunität zerbrach vor ihren Augen. Sie starrte auf die Reihe Schnurgerator, einschüchternde Marines, die einen Tedellisen Salat hielten. Nicht gegenüber, nicht dem Direktor, sondern der erschöpften Frau, die einen Butel Schmutzseiger Krankenhauswasch hielt. Sabine rührt sich nicht. Sie senkt den Blick nicht. Langsam zerbrach die schwer, erschöpft Maß der unsichtbaren Schwester, und die unterwürfige Haltung, die sie 5 Jahre lang getragen hat, verdampft. Sie richtet die Wirbelsäule auf,
stelt die fuss, schulterbreit, auseinander. Sierwider den salat nicht. Sie, trug zivilcassix, aber sie gab ein scarfs. Einziges nicht ken. Juk, Oberst sag Sabine. Ihr Stimme, gewohnlich ein Zagafs flustern, Linus Zorn Zuvermaiden, war plötzlich resonant und trug den unverkennbaren, Befehlswanen Klang, einer erfahrenen Unteroffizieren. Die Marines schlugen die Arm in perfekter Eintracht herunter und wechselten in den Ruhestand. Oberst Wilhelm Braumann, ein Mann, dessen Bruce die Ordensbanderdreier Verschiedener Kriegsschauplatz trug, ließ einen Atem aus. Durch ein Unterdrucks Schluchenklang. Man hat jenes gesagt, sie sind gefallen, ma'am, sagt Oberst Braumann, sein Stimme rau vor Rowan gefallen. Nach dem Hinterhalt im Argonabtal. Nach dem der Medevac-Helikopter beschossen wird. Das Kommando sagt, sie hatten den Operationstisch in Kandahar nicht überlebt. Wir haben 6 Jahrelang gedacht, die best Sanitatoren, die Bundeswehrverbündeten hatten, liege begraben. Ich habe überlebt, Herr Oberst, antwortet Sabine ruhig. Aber die Frau, die Zurückum, war nicht mehr fit für die Uniform. Ich nahm mein medizinische Entlassung und verschwand. Ich brach die still. Direktor Steinberg guckt schleierlich, sein Gesicht fleckegrad anlaufend. Trat vor und versucht verzweifelt, die Kontrolle über sein Station zurückzugewinnen. Oberst Braumann, ich glaub, es liegt hier ein jultiges Missverständnis vor. Das hier ist Sabine. Sie ist einfach ein normal Krankenpflegerin. Sie lehrt Bettfannen. Ich versicherinnen, sie haben die falsche Person. Oberst Braumann dreht den Kopf. Der Blick, den dem Krankenhausdirektor zuwarf, war so tadlich kalt, dass Steinberg korporlich zurückwich und 2 Schritt rückwärts macht. Herr Dr. Steinberg, nicht wahr? Braumann nur und trat in den persönlichen Raum des Direktors. Der großen Unterschied war marginal, aber die Präsenz der Oberst ließ in 3 Meter groß wirken. Dan lassen sie Michigan in en Erkleren, wenn genau sie in ihrem Krankenhaus beschäftigt haben. Das Gesamtpflegepersonal, einschließlich einer blassen und zitternden Lena, lehnt sich vor und hing in jedem Wort. Sie sehen Stabsfeldwebel Sabine Brandt, Leiten Sanitatoren der Vorwärtsgarde-Teams, de Kommando Spezialkraft, vor Braumann fort, sein Stimme schwellend und durch die Michaelisen Gange de Mercy Klinikums Holland. Im Jahr 2019 geriet ihr Einheit in einem katastrophalen Hinterhalt unter schweres Mordsverbrechen. ALS unser designierter Kairer durch einen Scharfschützenfehl, übernahm Stabsfeldwebel Brandt das Kommando. Sie Feldoperationen im Schmutz unter aktivem Maschinenführer durch. ALS ein RPG an sehr Stellung traf. Warf SIE ihren eigenen Körper über 2 Verwendet Soldaten und nahm selbst einen Brustkorb voller Granitsplitter, SIE im Leben zu halten. Sie hielt 14 Männer im Atmen, bis die Evakuierung eintraf. Sie wird für ihr Tapferkeit MIT dem silbernen Kreuz der Bundeswehr und dem verwundeten Abzeichen in Gold ausgezeichnet. Sie ist ein Legend in der Sonderoperations-Sanitätsgemeinschaft. Braumann want seinen Blick vom schweißnassen Direktor ab und sah direkt auf Lena, die plötzlich sehr klein in ihren Designerkassix wirkt. Und sie lassen SIE Mullimer lehren, stellt Braumann fest, der praktisch von seinen Sonnentrop findet. Sie, was gesagt, stammelt Lena und wich Zurich, bis Rückenguggen den Dokumentationsstriesen stais. Sie hat die Qualifikationen nicht. Sie war Dockner ein Hilfskraft. Sie hat mehr praktisch Traumerfahrung in ihrem kleinen Finger als dies Gesamtstation zusammen. Braumann schoss Zurich. Want sich in Sabine. Ich wusste, dass sie während Sabine. Ich wusste als ich hut Morgan Corporal Millers Operationsbergloss. Dr. Klaus Hoffmann, der den Ostasch MIT Wachsender Porung verfolgt hat, drank sich schleierlich nachvorn. Sein Ego von der Tatsache gekrankt, in seinem eigenen Revier in den Hintergrund gedrängt zu werden, verlangt aufmerksamkeit.
Herr Oberst, mit allem Gebeten Respekt vor dem Milita. Dies ist ein ziviles Krankenhaus, sagt Dr. Hoffmann laut und verschränkt die Arm. Corporal Millers Bericht hat nix mit Schwesterbrand zu tun. Sie ist kein Arsten. Sie ist nicht autorisiert. Invasive Eingriff vorzunehmen. Die Lebensrettung Notfallthorakotomie. Die Ihrem Marine das Leben rettet. Word von Dr. Fabian Werner durchgeführt. Hoffmann mit ein Großzügig Gest zu dem Assistenzarzt im ersten Jahr, der neben den Monitoren stand. Schwester Brandt reicht ihm lediglich das Instrumentarium. Ich schätze das Angebot, Herr Oberst, sagt Sabine, in echtes, kleines Lächeln endlich durch ihren stoischen Ausdruck brechend. Aber ich glaub, mein derzeitiges Schlagfeld ist genau hier. Es gibt viel gut Menschen in diesem Krankenhaus, die angemessen Führung brauchen, und einige wenige, die in den Zwangsverhältnissen versetzt werden müssen. Sie want ihren Blick auf Herrn Dr. Steinberg, der Zusammen sagt. Direktor Steinberg, sagt Sabine und Travor. Sie fragt nicht. Sie diktiert Bedingungen. Sie werden Dr. Fabian Werner Zoom, Leitenden Traumastationsassistenten ernennen. Hat die Integrität, die Diocese Krankenhaus, so dringend braucht. Zweitens, Lena Bergman wird mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben als Stationsleiterin entbunden. Wenn SIE bleiben möchte, kann SIE min alten Schichten übernehmen. Mal sehen, wie SIE mit den Bettfanen zurechtkommt. Lena Sties Ersticks Schlutzen AUS, aber Steinberg nicht schnell, Souveränsteit für dem PR-Desaster, das vor ihm stand, zu weitersprechen. Und Dr. Hoffmann, vor Sabine vor und want sich dem Leiter der Unfallchirurgie zu. Sie werden ALS-Leiter der Intensivstation zurücktreten. Sie werden sich einer vollständigen Peer-Review-Prüfung ihrer Verschreibungshistorie unterziehen. Wenn sie sich weigern, werde ich min kopierten Akten vor seiner Gang und die Erste Kammer weiterleiten. Sie können das nicht tun, Fluster Hoffmann, Vollig Geschlagen. Sie hat gerade getten. Unterbrach Oberst Brahman und Zeit in Erschreckens, Triumphierens Grinsen. Want sich in den Krankenhausdirektor. Herr Dr. Steinberg, die amerikanische Streitkraft bringt jährlich Millionen in Bundesgesundheitsverträgen in Diocese Krankenhaussystem. When stabsfeldable Brandt bis zum heutigen Gesellschaftlich nicht den Titel der Leitenden Klinischen Direktor in dieser Intensivstation erhalt, werde ich persönlich dafür sorgen, dass jeder einzelne dieser Verträge gekündigt wird. Haben wir ein gegenseitiges Verständnis. Ja, Herr Oberst, quiet Steinberg und wish Schweiß von seiner Stirn. Vollständiges Verständnis. Brahman wants sich Zurich und Sabine. Der 14 Flossen Militärkommandant wird weicher, setzt durch einen Mann, der seinen Retter betrachtet. Schmettert einen weiteren nackigen Salat. Es ist schon, sie wieder in der Reihe zu haben, stabsfeldwubbel, sagt Brahman leis. Sabine erwider den Salat Diocese Mau, ihr Hand perfekt ausdrückt. Ein still Anerkennung ihrer Vergangenheit, Gegenwart und der Macht. Die SIE endlich zurückgewonnen hat. Es ist schon, Zurich zu sein, Herr Oberst, antwortet Sabine. ALS die Marines, AUS dem Krankenhaus marscherten und Einbahnbetrachter still hinter sich ließen, griff Sabine Brandt nicht nach dem ab. Sie ging ruhig zur Zentralstation, nahm das Klembert der Stationsleiterin und begann, die Station in Ordnung zu bringen. Die unsichtbare Krankenschwester war für immer verschwunden. Der Stabsfeldwebel hat das Kommando übernommen.